নমস্কার বন্ধুরা, আমি মিতালি আর আমার চ্যানেলে আমার সব বন্ধুকে জানাই অনেক স্বাগত, অনেক ভালোবাসা। বন্ধুরা দেখো, আরেকটি নতুন ভিডিও বা দুপুরের লাঞ্চ ভিডিও নিয়ে আমি চলে এসেছি। আর আজকে আমার লাঞ্চে কি কি নিয়েছি চলো তাহলে তোমাদের দেখিয়ে দিই। আজকের লাঞ্চে আমি নিয়েছি দেখো কুমড়ো ভাজা, কালো জিরে কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কুমড়ো ভাজা আছে, ঢেঁড়স আলু ভাজা নিয়েছি, পটল ভাজা, ভাত তো থাকেই, সাথে আছে লেবু, আর এখানে দেখো লাল লাল করে ডিম কষা। আর এই যে দেখো স্পেশাল আইটেম, গলা মেটে স্টমাক, আলু দিয়ে লাল লাল করে ঝাল ঝাল করে কষা। আর নিয়েছি গরমকালের স্পেশাল কাঁচা আমের টক। তো বন্ধুরা আর নিয়েছি কোল্ড ড্রিঙ্কস, যা প্রচন্ড গরম, ভাবলাম চলো আজকে কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়েই লাঞ্চ সারি। তো চলো বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওটা লাইক করে দেখা শুরু করো আর পুরো ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবে। ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো প্রথমে এবার আমি থামস আপটা ঢেলে নিই। একটু খেয়েও নি। হ্যাঁ, থামস আপ খেয়ে প্রথমেই ঢেকুর উঠে গেল। তো এবার খাওয়া আমি স্টার্ট করছি। প্রথমে আমি পটল ভাজা দিয়ে খাবো। একটু দেখে নিই ঠিকঠাক ক্যামেরাতে দেখা যাচ্ছে কিনা। পাকা পটল আমার ভীষণ প্রিয়। একটু ঠিক করে নিচ্ছি। এইদিকে একটু নুন নেওয়া ছিল। প্রচন্ড গরম, পাখা বন্ধ করে ভিডিও করা, বুঝতে পারছো। একটা ডিম খাই। দারুণ।
প্রচন্ড গরম। সেই গরম। কুসুম দিয়ে মেখে ভাত খেতে ভালোই লাগে। সরি। গলাই দেখো মেটে। আলু নিলাম। আর লেবুর রস।
এই স্টমাক, গলা, মেটে এগুলো কষা কষা কিন্তু দারুণ লাগে খেতে। মেটে প্রচন্ড গরম, পাখা বন্ধ করে এইখানটা নুনটা নিয়েছিলাম একটু, তো ওই জায়গাটা খাবো না, নুন মুখে পড়ছে। গলা সরি। এবার খাবো চাটনি। চাটনি তো আমার ভীষণ প্রিয়, আর এরকম ঝোল ঝোল হলে তো গরমকালে আমের চাটনি সেরা। তো বন্ধুরা দেখো, পুরো ঘেমে নিয়ে পুরো সব ভিজে গেছে, জামা জল হয়ে নামছে। তো খাওয়া আমার কমপ্লিট। এই মাংসটা আমি খেতে পাচ্ছি না গো, পেট পুরো ভরে গেছে। তো তোমরা ভিডিওটা তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলে, কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টে জানিও। আর ভালো লাগলে প্লিজ বন্ধুরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওর সাথে। তো আজকের মতো